it takes one or two lessons to complete this one. This is the biggest lesson in the textbook. Okay, today we will discuss about the crops in India, long-term and short-term crops, kharif and rabi crops, seasons and yielding, the relation between the seasons and the crop yielding, and then growing paddy, and then agricultural tasks. So these are the points which we will see in this lesson. We will see so many types of crops in our surroundings. We say these are the crops in India. Generally, we will see the paddy crop, and then wheat crop, ragi crop, and maize crop. These are the major crops which sown in our country. And then different type of pulses, sugarcane, jute, coconut, cotton, tea. These are also crops which grown in India. So in crops in India, only we will say the what are the crops sown in India or grown in India. This is the only word. This is the only thing. So some state specific and then country specific crops also there. So what are the state specific means? So for example, in Telangana, we will see the more paddy cultivation. Even in Andhra Pradesh also, we see in the more cultivation of the paddy. And also we will see the cotton, somewhat sugarcane also we will see in the Telangana. And also now, if you go to the northern India, we will see the more wheat crop. When compared with the North India, the sowing of the grow of the wheat is very, very less. And then jowar also we will see in scattered all over the country. So this is about the crops in India. భారతదేశం లోపల పంటల విషయానికి చూసినట్లయితే మనము రకరకాల పంటలు పండుతాయి మన దగ్గర. వరి కానీ, గోధుమ కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, రాగులు కానీ, ఇవన్నీ దాంతో పాటు రకరకాల పప్పు దినుసులు, కంది, పెసర, మినుము, వేరుశెనగ, ఇవన్నీ ఎక్కువగా పండుతాయి. దీంతో పాటు మనకు చెరుకు, పత్తి, కొబ్బరి, టీ, ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం లోపల పండేవి. అయితే మనము మన తెలంగాణలో చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఎక్కువగా ఏం పండుతాయి? తెలంగాణ లోపల వరి ఎక్కువగా పండుతుంది. ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనం చూసినంటే మనకు ఎక్కువగా వరి అనేది పండుతుంది. మనం ఉత్తర భారతదేశానికి మీరు చూస్తున్నట్టే అక్కడ వీట్, గోధుమ ఎక్కువగా పండుతుంది. సో మనం అస్సాం లాంటి ఏరియాలు, కేరళ, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాలు చూస్తే ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద Tamil Nadu and Kerala, and even in the eastern states, we will see the coffee and tea gardens. So that is the geographically they are scattered with so many crops. So we will see the coffee and then tea gardens in the some of the areas of the Kerala and Tamil Nadu, even in the Assam, Sikkim, Meghalaya, like eastern states. So these are the crops grown in India. సో భారతదేశం లోపల రకరకాల పంటలు పడతాయి. మనము తమిళనాడు, కేరళ లాంటి కొంచెం కొండ ప్రాంతాల లోపల చూసినప్పటికీ టీ, కాఫీ తోటలు కూడా ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనకు ఈశాన్య ప్రాంతాల లోపల చూసినట్లయితే అస్సాం కానీ, సిక్కిం కానీ, మేఘాలయ కానీ, వీటన్నిటి లోపల మనకు టీ తోటలు, కాఫీ తోటలు లాంటివి కూడా కనబడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద క్రాప్స్ విచ్ గ్రోన్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశం లోపల ఈ పంటలు అనేటివి మనకు పండించడం అనేది మనం చూడొచ్చు. సో పంటల విషయానికి వస్తుందంటే మనకు పంటల్ని 2 టైమ్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద క్రాప్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద క్రాప్ we say they are the long term crops and then short term crops. Generally we say the crop means the plants which are grown in large number, which are useful to food products, are known as the crop. Crop means which are grown in a large scale, which are very useful to us. Those are called as the crops. అంటే ఎన్నో రకాల మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి. We will see so many types of plants. So we cannot say these are the crops. For example, hibiscus plants are there, rose plants are there. We cannot say they are the crops. Which are very essential to us, which are sown in a large areas, the plants which grown in large number, which are useful for the food products, those are called as the crops.
సో మనకు ఏవంటే వాటిని మనం క్రాప్స్ అనం. ఇప్పుడు మందార చెట్లు పెడతాం, గన్నేరు చెట్లు పెడతాం, మల్లె చెట్లు పెడతాం. సో వీటిని క్రాప్ అని పర్టికులర్ గనం. అంటే మనకు అవసరానికి ఉన్నటువంటిది ఆహార పదార్థాలు కానీ ఇంకో రకంగా కానీ మనకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండే వాటిని మాత్రమే జనరల్గా మనం క్రాప్ అంటాం. సరే, ఈ మధ్య కాలం లోపల గార్డెన్స్ కింద వాటిని కూడా మనం క్రాప్స్ అని అంటున్నారు. కానీ జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ అయితే క్రాప్ అంటే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఉండేది వాటిని మాత్రమే మనం క్రాప్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇట్లా క్రాప్స్ పండించే మెథడ్ను ద ప్రాసెస్ విచ్ గ్రోవింగ్ ద క్రాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అగ్రికల్చర్. దాన్ని వ్యవసాయము అని అంటున్నాం. అంటే పంటలను పండించే పద్ధతిని వ్యవసాయం అని అంటున్నాం. సో ద ప్రాసెస్ విచ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అగ్రికల్చర్. తెలుగు లోపల దాన్ని ఏమంటే వ్యవసాయం అని అంటాం. సో ఈ పంటలు అగ్రికల్చర్ లోపల ఈ పంటలు పండించడానికి డ్యూరేషన్ ఎంత టైం లోపల పండిస్తాం. అన్ని పంటలకు ఒకే టైం ఉండదు. కొన్ని పంటలకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, కొన్ని పంటలకు తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ ని బట్టి మనం 2 types ఆఫ్ క్రాప్స్ అంటున్నాం. వన్ ఈస్ ద లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. So what is the long-term crops means some crops takes a minimum of 180 days or more for harvesting. Those crops are called as the long-term crops. They takes the 180 days or more than 180 days. Generally we say is the 6 months crops or more than 6 months crops. Those are called as the long-term crops. అంటే ఏదైతేనంటే 180 రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు పంట పండడానికి టైం అవుతుందో అటువంటి పంటలను ఏమంటామంటే దీర్ఘకాల పంటలు అని అంటాం. అంటే సుమారుగా 6 నెలలు, 6 నెలలు అంతకంటే పైన ఉండే వాటిని మనం ఏమంటామంటే దీర్ఘకాలిక పంటలు అని అంటాం. లేదా ఇఫ్ క్రాప్స్ టేక్స్ ఓన్లీ 100 days ఫర్ హార్వెస్టింగ్, దోస్ క్రాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. అంటే ఏవైతే పంటలు 100 రోజులు అట్లా పండడానికి టైం తీసుకుంటుందో అటువంటి క్రాప్స్ ఏమంటాం మనము షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అని అంటాం. లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అండ్ దెన్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. మనకు లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ ఆర్ ద జోవార్, రెడ్ గ్రామ్. కంది ఉంటుంది కదా, కంది పంట అది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, 6 నెలల దాకా తీసుకుంటుంది. పత్తి కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కానీ కొన్ని పంటలు ఓన్లీ టేక్స్ ద 100 days. దోస్ ఆర్ ద గ్రీన్ గ్రామ్ అండ్ బ్లాక్ గ్రామ్. మినుములు కానీ దాని తర్వాత పెసర్లు కానీ, ఈ మినుములు పెసర్లు ఇటువంటివన్నీ కూడా 100 days తీసుకుంటాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. So, and it depends on the duration of crop. Crops are 2 types. One are the long-term crops. Second one is the short-term crops. So, which are takes the more than 180 days, these are called as the long-term crops. Examples are the jowar and red gram. Which crops takes 100 days for harvesting, those are called as the short-term crops. Examples are the green gram and then black gram. Okay, this is about the long-term and short-term crops. And then if you see the another kharif crops and then rabi crops, this is also depends on the these words are depends on the seasons. Earlier what we discussed about the long term and short term, this depends on the duration, how much time, how much days they takes. This is called as the long term, short term. Here we are taking the seasons as the base thing. So in this so many varieties are there. Some of the paddy takes 4 months, some of the paddy varieties they takes the 6 months. So depends on the varieties also. So some varieties are like that, some general which we are seeing in our state, general those are we are taking into the consideration when we are giving the examples. Nowadays scientists are invented so many types of the hybrid varieties. They are some of the crops they are now it is 180 days. Earlier they are 150 days. Now they are taking the much time. Some are which are taking much time, they are reduced to the less time. Okay, so in this way I will show once again. Is the problem in the screen? I will share once again. Okay, so on depending on the seasons, there are 2 types of crops are there. One are kharif crops, second one is the rabi crops. Kharif crops and then rabi crops. So the crops which grown in rainy season, that is from June to October, they are called as the kharif.
Why we are using that word? Kharif means in Arabic, that is the rain. That is the rainy season. From June to October, the crops which are grown in rainy season, that is from June to October, they are called as the Kharif crops. This word is came from the Arabic word Kharif. Kharif means is the rain. సో మనం ఇంతసేపు ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఎంత టైం లోపల పంట పండుతుంది అనే దాని మీద మనం వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఏమని? దీర్ఘకాలిక పంటలు, స్వల్పకాలిక పంటలని. టైంతో కాకుండా సీజన్స్ అంటే కాలాలతో పాటు పండే దాంట్లతో చూస్తుంటే మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. ఖరీఫ్ పంటలు మరియు రబీ పంటలు అని 2 ఉన్నాయి. ఖరీఫ్ పంటలని వేటిని అంటారంటే జూన్ నెల నుంచి అక్టోబర్ పండే పంటల్ని ఖరీఫ్ పంటలని అంటారు. జనరల్ గా మనం వానాకాలం పంటలు అంటాం. ఇది వానాకాలం నుంచి వచ్చింది. ఈ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఖరీఫ్ అనే పదం అరబిక్ పదం. అది అరబిక్ లోపల ఖరీఫ్ అంటే వాన అని అర్థం. సో దీన్ని వానాకాలం పంటలు అని అంటాం, జూన్ టు అక్టోబర్. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది? వరి, మిర్చి, చెరుకు, జోవార్, కాటన్, పత్తి, ఈ మినుములు, ఈ పసుపు, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని మనం ఖరీఫ్ పంటలు అని చెప్పి అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఖరీఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ ద ప్యాడీ, చిల్లీ, షుగర్ కేన్, జోవార్, కాటన్, బ్లాక్ గ్రామ్ అండ్ టర్మరిక్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఖరీఫ్ క్రాప్స్. ఒకవేళ ద క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద రబీ క్రాప్స్. జనరల్లీ వి సే దే ఆర్ ద winter crops. So June to October, that is called as the Kharif crops, and then that is the rainy season crops. So October to January or April, these are called as the winter crops. As it is, the Rabi means it is the winter, which is the Arabic word. So examples for the Rabi crops is the wheat, maize, coriander, barley, like that. If you take the paddy, generally if water is available, nowadays they are cultivating in the Kharif and Rabi also. Availability of the water nowadays they are changing. Earlier it is the Kharif crop and the Rabi crop. We are saying nowadays these are all changed on the availability of the water. Any crop, so many crops nowadays they are all changed, but the yielding is different. If it is the Kharif crop, it will be give more yielding in the Kharif. If it is the Rabi crop, it gives the more yielding. So ఖరీఫ్ పంట టైం లోపల ఖరీఫ్ పండిస్తే ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది. రబీ పంట కాలం లోపల రబీ పండిస్తే ఎక్కువ పంట వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వరి ఉందనుకోండి, గతంలో ఖరీఫ్ పంటగానే ఉండేది, ఇప్పుడు రబీ పంట కూడా పండిస్తున్నారు. బోర్ వాటర్ అవైలబుల్ ఉండడము, లేకపోతే కాలువ వాటర్ అవైలబుల్ ఉండడం, వీటన్నిటితోటి ఖరీఫ్ రబీ పంటల యొక్క అర్థం మారిపోయింది. అయినప్పటికీ కొన్ని దాని లోపల పండే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో రకరకాల పంటలు, ఒకప్పుడు కూరగాయల పంటలు అవి ఒక టైంలోనే పండించేవి. ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్ దొరుకుతున్నాయి. దాని తర్వాత వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి. We will get in the summer only. Mangoes we will get in the summer only. But nowadays some of the crops, some of the varieties even we are getting on other seasons also, not only in the summer. So this is also changing with some of the things, with the hybrid varieties, availability of the sir, what is digubadi? Digubadi means yielding. Yielding means getting more crop. ఎక్కువ పంట పండడం, దాన్ని దిగుబడి అని అంటాం. దిగుబడి అంటే ఎన్ని సంచులు పండుతుంది, ఎన్ని కిలోలు పండుతుంది అనేది దాన్ని దిగుబడి అని అంటాం. ఈల్డింగ్, వి సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద ఈల్డింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ థింగ్స్, అంటే సాధారణంగా ఉండేటటువంటి అంశాల కింద వీటన్నిటిని మనము చెప్పుకుంటున్నాం. నిజంగా అయితేనంటే ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మారిపోయింది. And then there is some relation between the crop yielding and the seasons. For example, if you see plants like maize and cotton, the flowering will be more when the night duration is more than 12.5 hours. So these are called as the long night duration plants. And then
ఆర్ వి సే ఇట్ ద షార్ట్ డే ప్లాంట్స్, అంటే నైట్ ఎక్కువనన్నా ఉంటుంది లేదా డే టైం అయినా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏది మెయిజ్ కానీ కాటన్ కానీ, ఎందుకంటే దీనికి ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువ రావాలంటే నైట్ డ్యూరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. 12.5 అవర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇట్లా 12.5 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందంటే అది ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే క్రాప్ ఈల్డింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, పంట అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో there is much relation in between the yielding and the seasons. సీజన్స్ బట్టి ఈల్డింగ్ అనేది చేంజ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్. అంటే వాటికి ఏం సంబంధం లేదు, నైట్ డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అనేది వాటికి సంబంధం లేదు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్. సోయాబీన్, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ ఇస్ ద సోయాబీన్. సో the relation between the season and yielding is much more for some of the plant crops. సో ఈ కాలాలకు పంట దిగుబడి అంటే చెప్పినా కదా, ఎక్కువ పంటనా తక్కువ పంటనని, పంట రావడం అనేది వీటికి మధ్య చాలా సంబంధం అనేది ఉంటుంది. చలికాలం 12.5 గంటలు చలి ఎక్కువగా ఉంటే దానివల్ల ఫ్లవరింగ్ బాగా పెరిగి దానివల్ల పంట బాగా వస్తుంది, పత్తికి కానీ లేకపోతే మొక్కజొన్నకు కానీ. వీటిని ఏమంటారు అంటే రాత్రికాలపు పంటలు అని చెప్పి అంటారు. ఎక్కువ ఉండేది అంటే డే టైం అనేది తక్కువ ఉంటుంది, పగలు తక్కువ ఉండి రాత్రి టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. జనరల్ గా మనం చలికాలం లోపల దీన్ని చూస్తుంటాం. కొన్నిటి లోపల ఈ రాత్రి ఎంత ఉంది ఏది అనే దాంట్లో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. వాటిని ఏమంటామంటే డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పి అంటాం. వాటితోటి పగలుకు రాత్రికి సంబంధం లేని ప్లాంట్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఈ రకంగా కాలాలకు మరియు దానికి మధ్యన చాలా సంబంధం అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనకి లెసన్ అనేది ఇచ్చినారు. ఈ పాఠం మొత్తము ఒక వరి అనే పంట పండించడానికి ఏమేం చేస్తారు అనే ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చినారు. సో దేర్ ఆర్ 7 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ప్యాడీ కల్టివేషన్. వ్యవసాయ పనులు ఏవి చేసినా ఈవెన్ ఇన్ ద ప్యాడీ కల్టివేషన్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ మేజర్ 7 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. సో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈచ్ స్టెప్, ఈచ్ టాస్క్. ఇవన్నిటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించే మన పుస్తకం లోపల ఉంది. అవి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సోవింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద అప్లయింగ్ మాన్యూర్, ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఇరిగేషన్, ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ద వీడింగ్, సిక్స్త్ వన్ ఇస్ ద క్రాప్ హార్వెస్టింగ్, సెవెంత్ వన్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 7 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ టాస్క్. అంటే వ్యవసాయం పనులు చేయడం అనేది ఊరికే కాదు కదా, ఒక సిస్టమేటిక్ గా జరుగుతుంది. మనం వంట చేస్తాం కదా, వంట చేయాలని అంటే ఒక ఒక సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతాం మనం. అంటే ముందు నీళ్లు పెట్టడము, దాని తర్వాత అన్నం చేయాలనుకోండి వేడి చేయడము, బియ్యం వేయడం, ఇట్లా కొద్దిగా ఉంటుంది కదా. ఒక కర్రీ చేయాలనుకోండి ముందు ఆయిల్ వేసి తర్వాత ఆనియన్ వేసి తర్వాత కూరగాయలు వేసి యాడింగ్ చిల్లీ, యాడింగ్ ద సాల్ట్, ఇట్లా ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద procedures are there. So those are the preparing the soil, sowing of seeds, applying manure, irrigation, weeding, crop harvesting, storage of crops. సో వ్యవసాయం లోపల కూడా మనకు ఒక దాని తర్వాత కొన్ని సోపానాలు ఉంటాయి, దశలు ఉంటాయి. ఆ దశల ప్రకారం అగ్రికల్చర్ వర్క్స్ అనేటివి చేస్తుంటాం. మనం వంట చేసాం అనుకోండి, కూరగాయ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసి దాని తర్వాత ఆనియన్ వేసి దాని తర్వాత ఏం కూర చేసుకుంటాం అవి వేసి ఉప్పు వేసి కారం వేసి ఇంకా రకరకాలు వేస్తాం కదా. ఒక ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం పోతాం కదా. పంట లోపల కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకోండి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, పునాది స్తంభాలు అది అట్లా వేస్తాం కదా. ఆ రకంగానే స్లాబ్ ఇట్లా వేస్తాం కదా, ఆ రకంగానే వ్యవసాయ పనులు కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ ఉంటాయి. సో మొట్టమొదటి అంటే నేలను సిద్ధం చేయడం, ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ అంటే నేలను సిద్ధం చేయడం. దాని తర్వాత విత్తనాలు నాటడం, తర్వాత ఎరువులు వేయడం, తర్వాత నీరు పారబెట్టడం, నీటిపారుదల పద్ధతులు, దాని తర్వాత కలుపు తీయడం, తర్వాత పంటను కోసిన తర్వాత ఆ పంటను భద్రపరచడం. సో ఈ రకమైనటువంటి స్టెప్స్ అనేటివి మనకు వ్యవసాయ పనుల్లో ఉంటాయి. మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి నేర్చుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేలను సిద్ధం చేయడం అంటే ఏ విధంగా నేలను సిద్ధం చేస్తాం, ఏ రకమైనటువంటి మెథడ్స్ వాడతాం అనే దాంతో సహా, విత్తనాలు అంటే ఎన్ని రకాలుగా విత్తనాలు నాటుతాం, విత్తనాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి, ఎరువులు అంటే ఏమిటి, ఎన్ని రకాల ఎరువులు ఉంటాయి, వాటిని ఎట్లా వాడడం వల్ల ఉండే లాభం ఏంది, ఎక్కువ వాడుతుండే నష్టం ఏంది,
మనము క్రాప్స్కు వాటర్ ఇస్తుంటాం. ఆ వాటర్ ఏ పద్ధతుల్లో ఇస్తాం? వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల లాభం ఏంది? అట్లనే పంట మొక్కలతో పాటు కలుపులు పెరుగుతుంటాయి, వీడ్స్ పెరుగుతుంటాయి. ఆ వీడ్స్‌ని ఎందుకు తొలగించాలి? తొలగించే పద్ధతులు ఏంటివని, అట్లనే క్రాప్ అనేది వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఏ విధంగా కోస్తున్నాము? దాన్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలని, వచ్చిన పంటను ఏ విధంగా నిల్వ చేసుకుంటాం? అంటే మనం వాడుకున్న తర్వాత, అమ్మిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా నిల్వ చేసుకుంటాం అనేది దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ అగ్రికల్చరల్ టాస్క్స్. వ్యవసాయ పనులు అని అంటాం. వీటన్నిటిని కలిపి వ్యవసాయ పనులు అని చెప్పి అంటాం. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ టాస్క్స్. మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం ఈ అగ్రికల్చర్ టాస్క్ లోపల. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్. దీన్ని ప్లోయింగ్ అంటే దున్నడము అనేది ఫస్ట్ చేస్తాం మనం. ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ లోపల ఫస్ట్ చేసేది అంటే ప్లోయింగ్, దున్నడం అనేది మొట్టమొదటి అంశం. వి యూజ్ ద ప్లో. జనరల్‌గా ఐరన్ ప్లోస్ ఉంటాయి, వుడ్ ప్లోస్ ఉంటాయి. ఈ ఐరన్ ప్లోస్ తోటి, వుడ్ ప్లోస్ తోటి ముందు మనము ఈ ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్లోయింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ప్రాపర్ సీడ్ జనరేషన్ అండ్ దెన్ యూనిఫార్మ్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్. సో ఈ ప్రిపేరింగ్ సాయిల్ ఇస్ ద 2 టైప్స్‌లో ఉంటది. వన్ ఈస్ ద ప్లోయింగ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద లెవెలింగ్. దున్నడము మరియు చదును చేయడం. 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ లోపల. There are 2 steps are there. One is the plowing, second one is the leveling. So in the paddy also we make it as a field plots. మడులు అని అంటారు తెలుగు లోపల. చేను మడులు అని చెప్పని అంటాం. ఆ నీళ్లు పెట్టేటి ముందల చేసేది. సో ప్లోయింగ్ కు మనం ఏం వాడతామంటే నాగల్ని వాడతాం. అది కర్రతోటి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇనుప నాగలి కూడా ఉండొచ్చు. ఈ మధ్య కాలం లోపల మనము ట్రాక్టర్లతోటి వాటికంతా ఇనుపే ఉంటాయి, వాటితోటి చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ప్లోయింగ్ is the water is stored deeply for a long time as the soil is soft. Mundu we are preparing the soil as the soft. So when with the plowing, we soften the soil, then the roots will be penetrate into the deep. So with that only they can take the water and then air very easily. So when we do the plowing, so with that only the soil will become very soft. With that only the roots will be penetrate into the deep into the soil. And then the friendly microorganisms are there in the soil. They will come out. Earthworms like they will be come out and then they help in the growing of the crop plants. So that is also one of the reason. And then some harmful microorganisms are there. The harmful microorganisms, eggs will be there. They will be come out. So with the effect of the sunlight, they will be die. So with that we cannot get any diseases. So these are the uses of the plowing. So one of the thing is that which loosen the soil is becomes very soft. With that, the roots will be penetrate deeply into the soil, and then water also penetrates or enters very easily into the soil. And then soil-friendly microorganisms will be developed like the earthworms, and then harmful microorganisms like the insect eggs which come out and die due to the sunlight. So these are the uses of the plowing. And then leveling. So what are the leveling means? When we are doing the plowing, the level of the soil will becomes up and down. So with the up and down, it becomes very problem of the giving the water to the plants. For this leveling, we are using the leveler. The tool which we are using, that is called as the leveler. So with the leveling, the water and nutrients can be reached every plant of the land. And also it helps in the sowing seeds and the planting also. Generally, the lever is made up of a log and an iron blade, which is tied with rope to the bullocks. Okay, this is about the lever. మనం ఏం చేస్తామంటే దున్నుతాం. దున్నిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే అదంతా అప్ డౌన్ అవుతుంది, కిందికి మీనికి అయిపోతుంటాయి కదా. ఆ కిందికి మీనికి అయిపోయిన దాన్ని చదును చేస్తాం, అంటే సాఫ్ చేస్తాం. సాఫ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏమైనా నీళ్లు పెడుతుంటే అవి మొత్తం అంత చేను మొత్తానికి రావు. కాబట్టి దాన్ని చదును చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ చదును చేయడానికి చదును చేసే పరికరాలు వాడతాం మనము. ఈ చదును చేసే పరికరాలను అవి ఐరన్ తోటి తయారు చేస్తారు, ఇనుముతోటి తయారు చేస్తారు, లేదా చెక్కతోటి తయారు చేస్తారు, ఈ కలపతోటి తయారు చేస్తారు. ఈ రెండింటి లోపల దేనితో తయారు చేస్తారు. అట్లా చదును చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, చదును చేయడం వల్ల దాని నుంచి మనకు
నీళ్ళు అనేటివి మొత్తం ఎక్కడివక్కడ ఇదయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇది దీనికి సంబంధించింది. సో ఏం చేద్దామంటే ఈరోజు కొంచెం లేట్గా కూడా స్టార్ట్ అయింది. వి విల్ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్ టుమారో ఆల్సో, అండ్ దెన్ మిగిలిన ఐటమ్స్ కూడా మనము రేపు చదువుకుంటూ దీన్ని చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ దాంట్లో ఐ విల్ రిపీట్ టుమారో ఆల్సో, అండ్ దెన్ దానిలో గురించి మళ్ళీ చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్. We will discuss these things tomorrow, and then I will continue the all other steps. Okay. Okay, Nani garu. Okay, sir. Today okay, we will close that. We will see tomorrow all other things. Okay, sir. Okay. Okay, good evening all. Welcome to NMMS classes. Okay. Right. So let us move to the next question. Okay. Madhav, very good. Right. Okay, let us move to the next question. That is 11th question. Okay, in the last session we have completed up to 10 problems. Now 11th problems onwards. Let's have a discussion. Okay, 11th question. 11th question. Okay. Right, all of you look at the screen. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. Now this is 159 divided is equal to 15,900. Then what is the value of this one? Question mark. What is our answer? What is our answer? Good evening all. Good evening Prashanti. Good evening Krishna. Right. What's our answer? So generally let us say this question mark is equal to replaced by x. So now we can write 159 divided means we can write by x is equal to 15,900. Now you do one thing.
this is equals to. So now interchange these two. You don't need to interchange చేసుకోండి. X పైకి వస్తుంది, ఇది కిందికి వస్తుంది. అంటే we can write X is equal to 159 divided by 15,900. Cut change 159 1 and 159 100 times 1 by 100. 1 by 100 is a actually decimal number we can express. 1 by 100 means first 1 రాసుకోండి. So 100 means we have two zeros. So after two places we need to put the decimal point. 1 0 0.0. 0.01 is our answer. 0.01. So which is the right option? Fourth one is the right option. So fourth one is the right option. Madhav, actually you did mistake. You can check your option, right? So try to concentrate on the problems instead of doing something, Mr. Madhav. Right, next, let us move to next question. Now let us move to 12th question. 12th question. Okay, let us move to 12th question now. Right. 12th question. First, let me read the question carefully. 65 divided by 100 times 7 is equal to how much? This is the question. Using BODMAS rule, BODMAS అంటే చూడండి, ఇది brackets of division అంటే భాగహారం, multiplication, addition, subtraction. Let me repeat it. మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ డివిజన్ చేయండి. అంటే what we can write 65 divided by 100 means 65 divided by 100 multiplied with 7. So now the 65 by 100 so can be converted into the decimal form. అంటే 65 by 100 మన డెసిమల్ ఫామ్ లో రాయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ 65 నెంబర్ తీసుకొని 2 after 2 places we need to put the decimal point. అంటే ఇక్కడ నుంచి పెట్టాలి 1 2 point 0.65. So that means 0.65 multiplied with 7. అంటే ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్ ను మనం ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి? ఇప్పుడు డెసిమల్స్ ను ఇగ్నోర్ చేయాలి. అంటే 65 ని మనం 7 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 7 5 జా 35, 7 6 జా 42, 42 plus 3 45, 455. So 455 రాయడం. బట్ we need to put even decimal points కూడా పెట్టాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం డెసిమల్ పాయింట్ అంటే చూడండి 2 places కాబట్టి we will be getting here 4.55 is our answer. So first option is the right option. Krishna, Bollam, Prashanti, wonderful, wonderful. Right, others also, Saujanya, Jessica, Pardhu, right, right. Okay, let us move to yet another problem. Yet another problem. 13th problem. Let us move to 13th problem. Okay. Right, 13th problem. So first, all of you look at the screen, try to read the problem and try to understand, and then start for solution. Okay, what's our answer now? You see here, 40 plus 6 multiplied with 0.04 divided by 3. First, here brackets of 6 into 4 is 24. So you will be writing, you can write like this, 40 plus brackets of 6 into 4 24 right down. Actually the product of this one becomes 24, but how many points? 2 points, 0.24. So 0.24 divided by 3. Now 40 add 0.24, 0.24. So in 40 we have after decimal point no number. That means so you put 2 zeros. If you add, what do you get? 4, 2 and 40. So you will be getting 40.24 divided by 3. Okay, 3 1 ja 3, right? Next one here you will be get
10, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. 13 point something you will be getting now. This is 40 plus 0.24 by this will be, I think so, 3 only. Okay, right. Now 3 1 ja 3 4 minus 1 10, 3 3 ja 9, 12 4 and 1. 13 point you will be getting 13.41 approximately the value, but answer is not there, no problem. Okay, let us move to 14th question now. 14th question. Okay, try to solve this question now. So try to solve this question now. Yes, see, 5x plus 250 upon 3 is equals to 4x plus 60. Then what is the value of x? Ante 5x plus 215 by 3 is equal to 4x plus 60 aithe what is the value of x? What is the value of x? Yes, screen is working. Right. So how to solve this problem? Cross multiplication. That means 5x plus 215 equals to 3 times 4x plus 60. So LHS is equal to RHS, means RHS also equal to LHS. So brackets of chain, 3 into 4x is 12x. 3 into 60 is 180 equals to 5x plus 215. Now transposing the terms. So that means 5x into transpose cheyandi, 180 this side. So next we get now 12x, 5x becomes negative 5x and 215 minus 180. So what do you get now? Expect your answer. Okay. Right. 12x minus 5x is 7x. 7x equals to 215 minus 180. If you subtract what you get 5 and borrow 10, it becomes 11. 1 here. So that is 35. So 7 into x is equal to 35. We need x. So x is equal to what do you get? 35 by 7. 7 1 ja 7 5 ja. So answer is 5. Answer is 5. Okay. Yes, you can check third option, the right option. All of you check your solution and you can note down in your notebook, respective notebook. Still you have any doubts, you can ask your teachers also in your schools, respective schools. Right. Very good. Let us move to yet another question. 15th question kadam. So 15th question is a very beautiful question. Right. So next, so 15th question. So I will write once again for your clarity. 64 times 27 times 25 is equal to 2 to the power of A into 3 to the power of B into 5 to the power of C. Then aithe A plus B plus C is equal to how much? Iga A, B, C la madhya relation tho different problems adugochu. Idi chala important and these type of questions are very, very important. So how could you solve? Deen ela solve cheyali? Ante 64 nu prime factorization cheyali. 27 prime factorization. 25 prime factorization. So 64 prime factorization is 232 ja. Next 216 times 2 8 ja. Next 2 4 ja and 2 2 ja. Okay. In the similar pattern, ade vidhanga 27. 27 cannot be divisible by 2. So try with the 3. 3 9 ja. 3 3 ja.
Now 25. 25 is not divisible by 2, not divisible by even 3 also. Then you try with 5. 5 5 is. So that means, my dear students, 64 can be written as, so here power of 2. 2 to the power of 6 we can write. You count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27 can be written as 3 cube. Am I correct? Whereas 25 is nothing but 5 square. So now we can write like this: 2 power 6 multiplied with 3 cube into 5 square equals to how much given? 2 to the power of a into 3 to the power of b into 5 to the power of c. Comparing on both sides. అంటే both sides మనం కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేసి చూడండి, a for 6 అంటే a equals to 6 we get. In the similar pattern, b equals to 3, b equals to 3. Now the c equals to how much? That value will be, sorry, c value will be 2. C is equal to 2. So what is the required value? A plus b plus c. So that means all these values are to be added. When we add చేయాలి అంటే చూడండి, 6 plus 3 plus 2, 9 plus 2, 11. So 11 is the right answer. 11 is the right answer. Okay. Okay, I will wait for a while and note down the question and note down the solution also. This is very, very important. Very, very important question. So 11 is the right answer. 11 is the right answer. Okay. I hope it's very clear to you. Yes, a plus b whole square also we can find out. No problem. A plus b whole cube also we can find out. A plus b minus c also you can find out. But here, primary thing, we need to find out a value, b value, c value only. Okay, I hope it's very clear. Now let us move to yet another problem. Inko problem veldam. So now we are moving to 16th problem. 16th problem. So yet another problem. Right. See the question now? Right. See what is the question? Let me write once again. 4,789 divided by something, question mark, is equal to 6,500. అంటే 4789 దేంతో డివైడ్ చేస్తే 6500 వస్తుంది. అంటే అన్నోన్ వాల్యూ మనం జనరల్ గా x అనుకుంటాం కదా. సో 4789 డివైడెడ్ బై x ఈక్వల్స్ టు 6500. ఒక ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ we can frame an algebraic equation. ఒక బీజీయ సమీకరణాన్ని మనం రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ సి ఈ రెండు రిప్లేస్ చేస్తాం. Therefore x is equal to 4789 divided by 6500. సో ఇప్పుడు దేంతో డివైడ్ చేయొచ్చు అండి? ఒకసారి ట్రై చేయండి. దేంతో డివైడ్ చేయొచ్చు? రైట్. Simplification you try. So and try to write down answer. So what's our answer? So Hasra ready. Third option is 17 11 11. How do you get it? Right. Okay. You try this question. Option may not be there. Actually, you simplify this one. Simplest form you write out. Next question. Let us move to 17th question. 17th question. Right. It's also a very interesting question. This is also. See, what is the value of this one? That means 55,555 plus 5,555 and 555. We need to add. Very simple manner. 5 plus 5, 15. So 1 here. This is also 15, 1, 16. This also 15, 16. 5 plus 5, 10, 11.
6. So 61,665. 61,665. So that means what is the right answer? The second option is the right option. Okay, right. Let us move to yet another problem. Yes, Indu, absolutely correct. You are. 18th problem. 18th problem. Okay, let us move to 18th problem. ఒకసారి క్వశ్చన్ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడండి. ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రైట్. What is the question given here? 14 minus 9 whole cube is equal to how much? This is the question. Okay, how to solve this question? First, we need to find out 14 minus 9. 14 minus 9 is nothing but 5. So then we need to find out 14 minus 9 whole cube. That is indirectly equals to 5 cube. మొట్టమొదట 14 లో నుంచి 9 తీసేస్తే 5 వస్తుంది. అంటే 5 క్యూబ్ కనుక్కోవాలి. What is meant by 5 cube? It's 5 is multiplied for 3 times. 5 into, right, 5 into 5 into 5. That is 5 into 5 is 25. 25 multiplied with 5. 5 5 is 25. Okay, 5 2 is 10. 10 plus 2 is 12. 125. 5 cube is equal to 125. 5 power 4 is 625. My dear students, remember. So, fourth option is the right option. Check. So, not third option, actually 125. Jessica, you are correct. Wonderful. 5 cube is 125. 5 power 4 is 125 multiplied by 5. This will be 625. So you need to write even 5 square, 5 cube, 5 power 4 and 5 power 5 also like that. Right. Let us move to 19th question. So the 19th question is a very beautiful question. Very interesting question. Right. So see this question, all of you. So what is given? Square root of 36 plus square root of x equal to 14. So you are asked to find out x value. In the question not given. So x is equal to question mark. What is the value of x? Ante root 36 plus root x is equal to 14 aithe what is the value of x? What is the value of x? Oh, very good, very good, very good. Ante okasari chudandi, root 1 is 1, root 4 is 2, root 9 is 3, and so on like that. Root 16 is 4, root 25 is 5, and next root 36 is 6, root 49 is 7, and so on. You will be getting like this. So that means here, my dear students, you can change in the place of root 36 we can write 6, and 6 we can write 6 plus root x is equal to 14. Now it is an equation, but here instead of x first we get root x value. ఇది కూడా ఒక సమీకరణమే. ఫస్ట్ మొట్టమొదటి x రాదండి మనకు, రూట్ x వస్తుంది. అంటే 6 ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, పంపించేస్తే root x is equal to 14 minus 6. You will be getting 8. But we need x, అంటే squaring on both sides, అంటే ఇరువైపుల వర్గం చేయాలి. Then you get root x whole square is equal to 8 whole square. అంటే root x whole square, my dear students, remember x, 8 square. 8 square means, my dear students, 8 into 8 and 8. It is 64. So our answer is 64 is the right answer. 64 is the right answer. 64 means first option is the right option. Yes. Yes, yes, very good, very good. T. Krishna, very good, wonderful, wonderful job, wonderful job. Okay, let us move to yet another problem. So till then, note down in our notes. The notes lo note cheskondi. Right. Question number 20. Right. Question number 20.
19 has been completed. Now we are entering into the 20th question. 20th question చేస్తున్నాము చూడండి. Right. So once again, let me write the question. ఏంటంటే ఇక్కడ 5, 6, 7, 8 minus is equal to question mark is equal to 53. Sorry, 43, 21. What is the question mark value? Question mark and x అనుకోండి. Then what do you get? 5, 6, 7, 8 minus x is equal to 4, 3, 2, 1. So transpose చేయండి. ఇక్కడ minus x ఎటు వస్తుంది? 4, 3, 2, 1 ఇటు సైడ్ వస్తుంది. అంటే you get 56, 7, 8 minus 4, 3, 2, 1 is equal to negative x ఇటు వస్తే plus x అయిపోతుంది. 56, 7, 8 లో నుంచి what we need to subtract? 4, 3, 2, 1 we need to subtract. 8 minus 1, 7, 7 minus 2, 5, 6 minus 2, 3, 1. So that means you get x equals to 1357. So what is our answer? What is our answer? Bharat. Next, Saujanya, Sneha, Sanjana. Even see after completion of this session also you can watch. Our lessons are available in Akshara YouTube channel. You can watch and comment on that one. In the next session, I will discuss your comments also. Right. Because you are interested to write on the screen, instead of writing on the screen, better comment section you mention your doubts so that we can clarify in the coming sessions. I hope it's clear to you. So మీరందరూ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇది మరొకసారి మీకు వాచ్ చేయండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో వస్తుంది, అక్షర యూట్యూబ్ ఛానల్లో వస్తుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. మెన్షన్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ రివీల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు ఎవరైతే డౌట్స్ అడుగుతారో ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తారు. ఎవరో కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయమని అడిగారు గంగాధర్ గారని 2022. డెఫినెట్లీ సో ఇన్ బిట్వీన్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్. సాట్ క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బి డిస్కస్ చేస్తాను. రైట్. So let us move to 21st problem. So 21st problem. See 21st problem. So this is actually, this problem is related to the percentage. Percentage ki sambandhinchinaటువంటి problem. Okay. What is SOBS? Very good question. SOBS means, very good, Nana. SOBS means this is squaring on both sides. Squaring on both sides. ఇరువైపుల వర్గము చేయగా, దాని బదులు ఈ సింబల్ షార్ట్ కట్ తీసుకున్నాను, SOBS. రైట్. ఇప్పుడు మనం పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. 15%. 15% అంటే 15/100 into 90. సో 0, 0 కట్. 15 9 జా 135. 135/10 అంటే ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం? డెసిమల్ గా రాసుకోవచ్చు. 135, ఓన్లీ 1 decimal point. 13.5 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. దిస్ వన్. ఇక్కడ మనం ఒక సూపర్ షార్ట్ కట్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అండి. సూపర్ షార్ట్ కట్ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో సూపర్ షార్ట్ కట్ అప్లై చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. ఏం లేదండి, ఇట్లా పర్సెంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. అంటే మామూలుగా 90 into 15 చేయండి. సో 0, 1350. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ యాక్చువల్లీ 2 zeros కట్ చేయాలి. 1 zero కట్ చేసినవి ఇక్కడ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1350 వస్తుంది, 2 zeros కట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఒక జీరో కట్ చేసినాం, ఇంకో జీరో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ 13.5. 13.5. I hope it's very clear to you. Right. Wonderful, Sanjana. Right. Right. Okay. 21st problem has been completed. Let us move to at another question now. Right. Let us move to 22nd question. 22nd question. Right. Let me share this screen now. Right. This is 22nd problem. 22nd problem.
So this is the 22nd problem. 22nd problem is 0.5 multiplied with 0.008. దీన్ని ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు 5 కనిపిస్తుంది, 5 తీసుకోండి ఇంటూ ఇక్కడ 8, 5 into 8 మనకు 40 అని తెలుసు. సో దీంట్లో ఎన్ని డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు 2, ఇక్కడ ఎన్ని డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి. సో 2 + 4 అంటే 6 డెసిమల్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6. So that means you need to write like this. Wait, now once again I will write. Surely this equal to 40. 2 + 4 6 decimal places పెట్టుకోవాలి. 1 2 already ఉన్నాయి. 3 4 5 6 point after that 0. This 0 can be neglected or ఉంచుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. So this is equal to 0.0004. 0.004 is the right answer. Which is the right answer? Not first one, that is third one is the right option. Third one is the right option. So third one is the right option, right? Let us move to 23rd problem. 23rd problem, right? 23rd problem. See the question. What is the question? 4/9 of 294. Half ante ardham entante, meaning half ante multiplication ante. So multiplication. That means, see our solution. 4/7 times 294. ఇప్పుడు 294 7 తో కట్ చేయండి చూద్దాం. 7 4 ja 28. అంటే ఇక్కడ 1 అంటే మనకి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, రైట్? అంటే 14. 7 2 ja అంటే now 4 times 42. 4 times 42. What is the value of 4 times 42? 4 times 42 value ఎంత అంటే 42 ను మనం 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 4 2 ja 8, 4 4 ja 16, 168. So 168 is right answer. So 168 ఎక్కడ ఉందండి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉంది. So this is our answer, right? Very good, Akshita. Wonderful, Saujanya. Right. Let us move to 24th question now. 24th question. 24th question. 24th question. This you can do it now. Very simple. Just subtraction. Simple subtraction. That's all. Okay. You try this question. Try to answer it this one. So try to figure it. Its answer. దీని ఆన్సర్ కనుక్కోవడం ప్రయత్నం చేయండి. అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం 8.512 ఇక్కడ 8 ఏమంటారంటే ఇంటగ్రల్ పార్ట్ లో ఉంది, పూర్ణాంక భాగంలో ఉంది. ఇక్కడ పూర్ణాంక భాగం 4 కాబట్టి ఇక్కడ 4 రాసుకోండి. పాయింట్ ఇక్కడ 4011. కానీ ఇక్కడ పైన ఇక్కడే అంటే జనరల్ గా అందరు ఏం రాస్తారంటే 1 రాస్తారు. నో, 1 is రాంగ్. ఇక్కడ 0 రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు బారో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? 1 అవుతుంది, ఇక్కడ 10. సో 10 - 1 9, 1 - 1 0, 1 1.4, 4.1109. That is the right answer. Have you got it? Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Okay, now let us move to yet another 25th problem. 25th problem. Sorry. Absolutely sorry. 25th problem. Now let us move to 25th problem. It's very interesting problem. So little bit you may feel confusion also. We confuse అవుతారు ఈ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ. జనరల్ గా చాలా మంది క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్. క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. 464 divided by 8. Write down the don't write down the options. Options రాయకండి, ఆన్సర్ రాయండి. చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ రాస్తారు. yes, very good. See my dear students, జనరల్ గా చాలా మంది రాసే ఆన్సర్ ఏంటంటే 88 రాస్తారండి. 88 రాస్తారు. 88 ja 88 ja రాంగ్. ఎందుకంటే 88 ను 8 తో మల్టిప్లై చేస్తే 64 504 వస్తుంది. సో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. 64 divided by 64. ఎలా డివైడ్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. 8 8 ja 64 అంటే ఇక్కడ మనకు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మనకు 0 వస్తుంది. కాబట్టి 8 into 0 0. ఇప్పుడు మనము ఈ 6 తీసుకోండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది కూడా తీసేసుకోండి.
64. 8 8 ja 64. So 0. So that means answer is 808, second option. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గా 36 divided by 6. 606. 25 divided by 5. Not 55. 505. 49 divided by 7. 707. Are you following? So 81 divided by 9. How much you will be getting? 909. Similarly, 64 divided by 8. That is 808. I hope it's very clear to you. బహుశా మీ అందరికి కూడా అర్థమై ఉంటుంది. Wonderful. Okay, thank you. We shall meet you in the next session. Bye. Have a nice day.